Appellate jurisdiction. Present. Justice Munib Akhtar, Justice Shahid Waheed, Justice Mussarat Halali Kar, and Civil Appeal No. 499 of 2017. On appeal against the judgment dated the 19th of January 2017 passed by the Peshawar High Court, Peshawar. In RFA No. 65P of 2012, Nadir Khan vs. Qadir Hussain and others. Appellant. S. Respondents for the appellants Syed Mastan Ali Zaidi, ASC Mr. Mahmood A. Sheikh, AOR for respondent No. 1 for pro forma respondents No. 2 to 3 for pro forma respondents No. 4 to 6 Mr. Ismail Khan Khalil, ASC ex party Mr. Fida Gui, ASC date of hearing 24/11.2023 Judgment T Musa 7 at TIREACT. Point 7. Through this appeal, Nadir Khan, appellant, plaintiff has assailed the judgment of the Peshawar High Court dated the 19th of January 2017, whereby RFA number 65P, 2012 filed by respondent number 1, defendant number 3 was accepted to his extent. 2. Brief facts of the matter are that the appellant, plaintiff, the appellant, invested substantial financial resources into the business operations of the present respondents with an understanding that such investment would yield profits and corresponding compensatory returns. As per the details stated in the agreement, X. PW -1/3, made between the appellant and tile respondents on the 1st of March 2003. Subsequent to the appellant's demand for repayment of the invested sum, the respondents sold a factory, Rock Pharmaceutical, realizing proceeds amounting to 32 rupees, 000. This sum was disbursed to the appellant. Now we discuss in Urdu. Supreme Court of Pakistan. Justice Munib Akhtar Sahab, Justice Shahid Waheed और जस्टिस मुसरत हलाली 499 of 2017 19/1/2017 के फैसले के खिलाफ अपील पेशावर हाई कोर्ट पेशावर नादिर खान वर्सेस कादर हुसैन और दीगर अपील कुनिंदा के लिए सईद मुमताज़ अली ज़ैदी जनाब महमूद शेख जवाब दहिंदा नंबर 1 के लिए परफार्मा जवाब दहिंदगान नंबर 3-2 परफार्मा जवाब दहिंदगान नंबर 6-4 जनाब इस्माइल खान खलील और साबका मिस्टर फिदा JISC। समाअत की तारीख है 24/11/2023। फैसला। इस अपील के ज़रिए नादिर खान अपील कुनिंदा मुद्दई ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर हमला किया। अदालत ने मोरखा 19/1/2017 जिसके ज़रिए RFA नंबर 65P 2012 दायरा किया। मुद्दा अलैह नंबर 1 ने मुद्दा अलैह नंबर 3 को इसकी हद तक कबूल कर लिया। नंबर 2 मामले के मुख्तसर हक़ाइक़ ये हैं कि अपील कुनिंदा ने काफ़ी माली वसाइल की सरमायाकारी की और एक के साथ एक मौजूदा जवाब दहिंदगान के कारोबारी कामों में ये समझा कि इस तरह की सरमायाकारी से मुनाफा मिलेगा। मुतल्लका मुआवजा की वापसी में बयान करदा तफसीलात के मुताबिक अपील कुनिंदा और टाइल के दरमियान मुआहदा 1/3/2023 को जवाब दहिंदगान अपील कुनिंदा के बाद सरमायाकारी की रकम की वापसी का मुतालबा जवाब दहिंदगान ने फ़रोख्त किया। एक कारखाना रॉक फार्मास्यूटिकल को हासिल होने वाली आमदनी का एहसास हुआ है रुपए। ये रकम अपील कुनिंदा को दी गई। 99 of 2017 page number -2 However, it is imperative to highlight that a more considerable outstanding obligation, quantified as 2 rupees 38, 000, persisted.
in the face of consistent refusals by the respondents to settle the residual amount. The appellant instituted legal proceedings by filing a suit for recovery of ₹238,000, along with profits against the respondents before the Civil Judge 17, Peshawar. Only Respondent No. 1, Defendant Number 3, the respondent, elected to contest the suit and filed written statement. As the other respondents had not contested the suit, hence were proceeded against ex parte. The learned civil judge, after framing of issues and recording of evidence, passed a preliminary decree in favor of the appellant and against the respondents to the tune of ₹38,000, which was set aside by the appellate court in the RFA filed by the respondent before the High Court. The said judgment of the High Court is now under challenge in the instant proceedings. 3. The learned counsel for the appellant contended that the preliminary decree passed by the learned civil judge is in accordance with Section 32(1)(c) of the Partnership Act 1932, the Act, but that the High Court had completely failed to appreciate the relevant provisions of Act and decided the case by placing reliance on Section 32(2) of the Act. In support of his contention, learned ASC placed reliance on Muhammad Hanif Abbasi versus Imran Khan Niazi and others, PLD 2018 South Carolina 189, and Ataullah Khan versus Ali Azam Afridi and others, 2021 Scamar 1979. 4. Against that, the learned ASC for the respondent contended that the respondent had separated himself from the business on the 6th of September 2004. To this effect, he referred to an agreement, undertaking dated the 6th of September 2004, X. PW-1/2. He further contended that as per Clause 4 of the agreement, nobody will ask neither to the respondent nor to his legal heirs in his lifetime as well as after his death for any payment. Further, Clause 5 provides that all the chief executives, 9 directors, partners of both the businesses will be fully responsible in their lifetime as well as after their death. Their legal heirs will be responsible to pay all the liable amount of different people. Hence in the wake of renunciation of the respondent, he cannot be made liable for any. अब हम इसका उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। ताम ये एक ज़्यादा काबिल गौर है कि उजागर करने के लिए ज़रूरी है अब हम बकाया जिम्मेदारी रुपए के हिसाब से 2,38,00,000 बरकरार है। जवाबदेहिंदगान की तरफ से हल करने से मुसलसल इनकार के बावजूद बकाया रकम अपील कुनिंदा ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुनाफे के साथ 2,38,00,000 की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना और सिविल जज 17 पेशावर के सामने मुद्दा अलैन के खिलाफ सिर्फ मुद्दा अलैन नंबर 1, मुद्दा अलैन नंबर 3 का इंतखाब किया गया। मुकदमा लड़ने और तहरीरी बयान दाखिल करने के लिए दूसरे के तौर पर जवाबदेहिंदगान ने मुकदमा नहीं लड़ा था, इसलिए कार्रवाई की गई। साबका पार्टी के खिलाफ सीखने वाले सिविल जज ने मसाइल की तय करने के बाद और शवाहिद की रिकॉर्डिंग के हक में एक इब्तदाई हुक्मनामा पास किया। अपील कुनिंदा और मुद्दा अलैन के खिलाफ, जिसे अपील कोर्ट ने एक तरफ रख दिया। 2,38,00,000 हाई कोर्ट के सामने मुद्दा अलैन की तरफ से RFA दायर किया गया ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला फौरी तौर पर चैलेंज के तहत कार्रवाई। 3. अपील कुनिंदा के माहिर वकील ने इस्तदलाल किया कि फाजल सिविल जज इब्तदाई का हुक्मनामा जारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 132C के मुताबिक एक्ट, लेकिन हाई कोर्ट इसकी तारीफ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। एक्ट के मुतल्लिका दफात और रख कर केस का फैसला किया। एक्ट की सेक्शन 32 सब क्लास 2 पर इंसार अपने दावे की तईद में सीखा है कि
ASC ने मोहम्मद हनीफ अब्बासी मुकाबला इंसार किया। इमरान खान न्याजी और दीगर PLD 2018 SC189 और अताउल्लाह खान मुकाबला अली आज़म अफरीदी और दीगर SCMR 1979 2021 पैरा 4 इसके खिलाफ जवाबदहिंदगान के लिए ASC दावा किया कि जवाबदहिंदगान ने खुद को इससे अलग कर लिया। 6/9/2004 को कारोबारी सिलसिले में इसने एक का हवाला दिया। मुआहदा इंटरटेनिंग मोहरा 6/9/2004 और मजीद कहा कि मुआहदे की शिक नंबर 4 के अलावा कोई भी नहीं अपनी ज़िंदगी में ना तो जवाबदहिंदाने से और ना ही इसके कानूनी वर्षा से पूछेगा। किसी भी अदायगी के लिए वक़्त के साथ साथ इसकी मौत के बाद मजीद शिक नंबर 5 फराहम करता है कि तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों की शराकत दारी कारोबार अपनी ज़िंदगी के वक़्त के साथ साथ पूरी तरह से ज़िम्मेदार होंगे। इनकी मौत के बाद इनके कानूनी वर्षा तमाम रकम अदा करने के ज़िम्मेदार होंगे। मुख्तलिफ लोगों के वाजिब अदा रकम इसलिए में के तनाज़र में जवाबदहिंदगान के इनकार से किसी के लिए ज़िम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। 99 of 2017 page number 3 payment whatsoever and has supported the judgment rendered by the High Court. 5. Heard counsel for the parties and perused the record. 6. We have noted that the learned civil judge feed judgment dated 13.2012 held the respondent liable to pay the suit amount and passed a preliminary decree in favor of the appellant against the respondents to the extent of 23,800,000 rupees. Admittedly, the appellant, third party, was the sufferer as he made huge investment in the firm. Since in the instant case no deed of contract has been brought on record determining the period of partnership and determination of partnership, therefore, the High Court observed that the provision of Section 7 of the Act would apply, which reads as under, U7. Partnership at U.E. where no provision is made by contract between the partners for the duration of their partnership, or for the determination of their partnership. The partnership is partnership at build. 7. Section 32 of the Act lays down the procedure of retirement from a partnership at will and for safe administration of justice. It is essential to have a look at the relevant provisions of the Act, which are reproduced as follows. 32. Retirement of a partner. 1. A partner may retire, with the consent of all the other partners, b. in accordance with an express agreement by the partners, or c. where the partnership is at built, by Kit 4NQ notice in all writing to all the other partners of his intention to retire. 2. A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the JTRRL done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm. And such agreement may be implied by a course of dealing between such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. 3. Notwithstanding the retirement of a partner from $RMI, he and the partners continue to be liable as partners to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement, until public notice is due in of the retirement, provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner. 4. Notices under subsection 3 may be jailed by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm. 8. The High Court has rightly declared the nature of partnership as partnership at will under Section 7 of the Act 1. अब हम इसको उर्दू में डिस्कस करते हैं। अदायगी जो भी है और इसकी तरफ से पेश करदा फैसले की हमायत की है हाई कोर्ट। नंबर 5 फ्री कैन के वकील से सुनने और रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। नंबर 6 सामने नोट किया है कि सिविल जज ने फैसला मोरखा
13/1/2012 نے جواب دہندگان کو ادائیگی کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ سول کوڈ کی رقم اور کے حق میں ایک ابتدائی حکم نامہ پاس کیا۔ مدعا العین کے خلاف اپیل کنندہ 2,38,00,000 اقرار اپیل کنندہ تیسری پارٹی۔ شکار طور پر اس نے فرم میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی چونکہ فوری کیس میں معاہدے کی کوئی ڈیڈ ریکارڈ پر نہیں لائی گئی کی شراکت داری اور عزم کی مدت کا تعین کرنا شراکت داری۔ لہذا ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ پروویژنز ایکٹ کے سیکشن 7 کا اطلاق ہوگا جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ شراکت داری جہاں کی طرف سے کوئی بندوبست نہ کیا جا سکتا ہے۔ شراکت داروں کے درمیان ان کی مدت کے لیے معاہدہ شراکت داری ہے۔ ان کی شراکت داری کے تعین کے لیے شراکت داری تحبیب میں شراکت داری اور 7 ایکٹ کی دفعہ 32 کے طریقہ کار کو بیان کرتی ہے۔ اپنی مرضی سے اور محفوظ انتظامات کے لیے شراکت داری سے ریٹائرمنٹ انصاف کے متعلق دفعات پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ایک ایکٹ جو مندرجہ ذیل دوبارہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ 32 پارٹنرشپ ریٹائرمنٹ ایک پارٹنر ریٹائر ہو سکتا ہے: نمبر 1 دیگر تمام شراکت داروں کی مرضی سے۔ نمبر 2 شراکت داروں کے ایک واضح معاہدے کے مطابق۔ سی نوٹس کے ذریعے جہاں شراکت داری قائم ہوئی ہے۔ ریٹائرمنٹ ہونے کے اپنے ارادے کے تمام شراکت داروں کو۔ نمبر 2 ریٹائر ہونے والے پارٹنر کو کسی بھی ذمہ داری سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے کیے گئے کارروائیوں کے لیے کوئی تیسرا فریق اس طرح کے تیسرے فریق کے ساتھ اس کے ذریعے سے کیے گئے معاہدے کے ذریعے دوبارہ تشکیل شدہ فرم کی شراکت دار اور اس طرح کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح فریق ثالث کے درمیان لین دین کے طریقہ کار سے مضمر ہو اور اس کے علم کے دوبارہ تشکیل شدہ فرم۔ ریٹائرمنٹ۔ نمبر 3 ایک ریٹائر پارٹنر کے باوجود اور وہ شراکت دار تیسرے کی شراکت دار کے طور پر ذمہ دار رہیں گے اور ان میں سے کسی کے ذریعے کیے گئے کسی بھی عمل کے فریقین اور فرم کا ایک ایک ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا جائے جب تک پبلک نوٹس ریٹرن کا تصور بشرط ہے کہ ریٹائرڈ پارٹنر کے تیسرے فریق کے لیے ذمہ داری نہیں ہے جو اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ فرم یہ جانے بغیر کہ وہ شراکت دار ہے۔ نمبر 4 ذیلی دفعہ 3 کے تحت انویسٹر ریٹائرڈ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ پارٹنر یا دوبارہ تشکیل شدہ فرم کے کسی بھی پارٹنر کی طرف سے۔ نمبر 8 ہائی کورٹ نے بجا طور پر کی نوعیت کا اعلان کیا اور ایکٹ 1 کی سیکشن 7 کے تحت اپنی مرضی سے شراکت داری 99 of 2017 page number 4 However, it has erred in deciding the manner of retirement of the respondent. Therefore, it is crucial to interpret the above provisions to determine whether the respondent effectively retired by adhering to the requirements enshrined in Section 32 of the Act. Section 32(1)(c) of the Act explicitly mentions the precondition of issuing a notice by a retiring partner in writing to all other partners of his intention to retire, which was not issued by the respondent, retiring partner. The High Court in its reasons applied the procedure of retirement of a partner as given in Section 32(2) of the Act, which says that where a retiring partner has the obligation of entering into an agreement with third party and partners of reconstituted firm to discharge him from the liabilities of a partnership before retirement, which agreement is also not available in this case. Further, even if the respondent had fulfilled the requirements of Section 32(1)(c) and Section 32(2) of the Act, he would still not be discharged from the liabilities against third party until a public notice is given by him or by any partner of the reconstituted firm as required under Section 32(3) of the Act. But no such public notice was issued in this case. 9. The High Court, while setting aside judgment of the learned civil judge dated the 19th of January 2017,
held that as the appellant was a witness to Shahadat Nama dated the 19th of February 2004, X. DW-1/1, and agreement dated the 6th of September 2004, X. PW-1/2, and had not disputed signatures on the said documents, therefore, he had impliedly accepted the exoneration of the respondent from the joint business being an attesting witness. V.E. have perused Shahadat Nama dated the 19th of February 2004, X. DW-1/1, and the agreement dated the 6th of September 2004, X. PW-1/2, wherein we find that the respondent, pro forma respondent number 2 and pro forma respondent number 7 were parties, whereas the appellant and pro forma respondent number 6 were only witnesses, which does not fulfill the requirement of section 32(2) of the Act Ibid and does not discharge the respondent from liabilities, as when the law requires that a particular thing should be done in a particular manner, it must be done in that manner and not otherwise. Hence 1. The agreement X. PW-1/2 is not entered into as provided in section 32(2) of the Act, which cannot be termed as a valid contract and is of no help to the respondent. Now we discuss in Urdu. تاہم اس نے ریٹائرمنٹ کا طریقہ طے کرنے میں غلطی کی ہے۔ جواب دہندہ اس لیے مذکورہ بالا کی تشریح کرنا بہت ضروری ہے، اس بات کا تعین کرنے کی دفعات کہ آیا جواب دہندہ مؤثر طریقے سے ریٹائر ہوا ہے کہ سیکشن 32 میں درج تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ایکٹ کی سیکشن 32 سب کلاز 1C میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے سب کو تحریری طور پر ریٹائرڈ ہونے والے پارٹنر کی طرف سے نوٹس جاری کرنے کی شرط اس کے ریٹائر ہونے کے ارادے کے دوسرے شراکت داروں نے جو بھی جاری نہیں کیا تھا۔ جواب دہندہ ریٹائر ہونے والا پارٹنر ہائی کورٹ نے اپنی وجوہات میں پارٹنرز کی ریٹائرمنٹ کے طریقہ کار لاگو کیا جیسا کہ سیکشن میں دیا گیا۔ ایکٹ 32 سب کلاز 2 جو کہتا ہے جہاں ایک ریٹائر ہونے والے پارٹنر کے پاس ہے فریق سالس کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ذمہ داری اور دوبارہ تشکیل شدہ فرم میں کے شراکت داروں سے ذمہ داریوں سے فارغ کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ سے پہلے شراکت داری کا کون سا معاہدہ بھی نہیں ہے اس صورت میں دستیاب ہے۔ مزید یہ کہ اگر جواب دہندہ نے پورا کیا ہو ایکٹ کے سیکشن 32 اور سب کلاز 1C اور سیکشن 32 سب کلاز 2 کے تقاضے وہ اب بھی تیسرے کے خلاف ذمہ داریوں سے بری نہیں ہوگا پارٹی جب تک کہ اس طرح سے یا اس کے ساتھ کی طرف سے عوامی نوٹس نہ دیا جائے۔ ایکٹ کے سیکشن 32 سب کلاز 3 کے تحت ضرورت کے مطابق فرم تشکیل نو کی گئی لیکن اس معاملے میں ایسا کوئی پبلک نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ نمبر 9 ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے سول جج نے مورخہ 19/1/2017 کو سیکھا کے طور پر اپیل کنندہ شہادت نامہ مورخہ 19/2/2004 کا گواہ تھا ایگزیبٹ DW-1/1 اور معاہدہ مورخہ 6/9/2004 ایگزیبٹ PW-1/2 اور نہیں تھا۔ مذکورہ دستاویز پر متنازع دستخط اس لیے اس کے پاس تھے کی طرف سے مدعا علیہ کی بریت کو واضح طور پر قبول کر لیا۔ مشترکہ کاروبار ایک گواہ نے غور کیا شہادت مورخہ 19/2/2004 اور معاہدہ مورخہ 6/9/2004 جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ جواب دہندہ پرفارما جواب دہندہ نمبر 2 اور پرفارما جواب دہندہ نمبر 7 فری کین تھے جبکہ اپیل کنندہ پرفارما جواب دہندہ نمبر 6 صرف گواہ تھے جن کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ ایکٹ کا سیکشن 32(2) اور اس سے خارج نہیں کرتا ذمہ داریوں سے۔ جواب دہندہ جب قانون کا تقاضا ہے کہ کسی خاص چیز کو ایک خاص طریقے سے کیا جانا چاہیے جو ہونا چاہیے اس طریقے سے کیا گیا اور دوسری صورت میں نہیں لہذا معاہدہ درج نہیں کیا گیا جس کی سیکشن 32(2) میں فرم کیا گیا ہے ایگزیبٹ 1(2) ایکٹ جسے درست معاہدہ قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جواب دہندہ
یا 499/2017 صفحہ نمبر 510، جس کے لیے اوپر بحث کی گئی ہے، ہم یہ پاتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر پائیدار نہیں ہے۔ مقدمے کے معقول فیصلے اور حکم نامے سے متفق ہوں۔ عدالت جو کہ مناسب تعریف درخواست پر مبنی ہے۔ قانون کی متعلقہ فراہمی اس کے نتیجے میں اس اپیل کی اجازت ہے اور مورخہ 19 جنوری 2017 کا فیصلہ پشاور نے سنایا ہائی کورٹ کو ایک طرف رکھا جاتا ہے اور نتیجاتہ فیصلہ اور حکم نامہ ٹرائل کورٹ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد رپورٹنگ کے لیے منظور کر لیا گیا۔ This is the final judgment, and please share to the other friend for the learning purpose, and please share and subscribe to my channel for the motivation purpose. Jazakallah, Advocate Ameer Hamza here with you.